Hey everyone, so today is day 14. We're now 2 weeks into August. Things are going pretty well, and we're talking about kind of advice that we were discussing about yesterday with bad habits. I'm just going to open up some of the list of things that I put together for these bad habits and just kind of review and think about some of the advice that I would give about them. So there were on here procrastination, doing the same thing over and over without results, working on every other skill except for speaking, binging and then doing nothing, uh, obsessing about a streak, giving up when things get difficult, switching to whatever's like new and kind of the new shiny thing, um, not keeping track of whatever you're learning, uh, or writing down too much and not filtering or prioritizing. Maybe working with lists that just are kind of useless of that they don't apply to you. What else? Constantly interrupting reading to look words up in a dictionary instead of using like context clues or trying to kind of work things out. Not planning in advance what you're going to work on the next day or the next practice session. Not having enough exposure to the language, so not reading enough, not listening enough. Um, Using material that's too difficult or not at the right level, so maybe it's too easy or too difficult. Not being consistent, I mean, that could be related to the binging, but not working on a regular basis or consistently. Uh, let's say over preparing, over consuming, just never feeling kind of ready. So, like not implementing advice, so just hoarding advice. Uh, Being dependent on translation. So that could be subtitles, that could be asking somebody to repeat something and rephrase it and say it in your language, or having to look over at the translation if you're reading like a bilingual text. Um, Thinking too much and planning out what you're going to say in your native language instead of developing that in the target language. Making lots of excuses, creating obstacles like, well, I'm not ready yet, or I need to do this first and then I can get started. Uh, Maybe overcommitting, like I'm going to do 3 hours of studying each day, or um, my goals are to become fluent in 2 weeks. Apologizing for mistakes. So I'm sorry, I'm learning, or I'm sorry, it's not right, or so just constantly feeling nervous or shy or anxious. Wasting time on minutia, things like, well, what's the difference between the dark L and the light L, and um, I don't hear the difference, or what's the difference here between the present perfect and past simple. So some things could be important, but at other times, if that just interrupts the flow of the conversation, it's not necessary. Complaining about how hard things are, or how difficult, or it's impossible, or it's complicated, too complex. Just realize like um, it takes practice to get used to those things. Getting interrupted by notifications or other things, so not getting like into the zone or not concentrating enough for what you're working on. And then just feeling bad about your progress, comparing yourself to other learners. So those are a lot of things that can get in the way of the practice. So I'm just going to address a couple of those things here in these other languages. So, hola a todos. Hoy es el día número 14 y estamos hablando de consejos para los malos hábitos. Entonces acabo de dar una lista en inglés y unos consejos que puedo decir para la procrastination. Yo diría apuntar un momento y hacer lo que tiene que hacer, um, sin poner peros o demoras.
Si hay falta de planeación, pues piensa en algo muy breve, muy chiquito, que se puede hacer la próxima vez. Se puede cambiar, pero por lo menos hay dos, tres opciones. Es mejor empezar con unas opciones en lugar de empezar con cero, con la página blanca. Por lo menos dos, tres ideas de puedo hacer esto, o eso puede dar ideas para otras cosas. ¿Qué más? Hacer algo chiquito cada día, eso es muy importante. En lugar de esperar tener mucho tiempo en un momento en el futuro, es mejor tomar 5 minutos, es mejor que nada. Y un minuto para empezar y vuelve 5 minutos. Y no tenemos que usar muchas cosas, podemos empezar con algo chiquito. Bueno, eso es lo que voy a decir para hoy. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 14e jour du défi en août. Ça fait 2 semaines qu'on est là. Et hier, on parlait des mauvaises habitudes. Et donc aujourd'hui, on a des conseils pour créer des bonnes habitudes. Donc je dirais que pour quelqu'un qui n'est pas constant ou qui essaie de faire trop, je dirais que c'est mieux de faire quelque chose de très petit et tous les jours pour créer une habitude et une routine constante. C'est pas nécessaire de commencer avec quelque chose de très difficile. Ce serait mieux de commencer avec quelque chose plus ou moins facile ou dans la zone de confort, prendre l'habitude et petit à petit augmenter la difficulté. Mais si c'est trop difficile au début ou si c'est trop facile au début, peut-être on va s'ennuyer ou on va baisser les bras et laisser tomber. Donc ce serait mieux d'avoir quelque chose qu'on arrive à faire et aussi qu'on planifie en avance ce qu'on va apprendre la prochaine fois. Au moins comme ça on a 2-3 idées et on ne commence pas avec une page blanche. Ça c'est tout pour aujourd'hui. Et donc hallo an alle. Heute ist der 14. Tag im August und wir sprechen heute über die Rat für die Leute mit schlechten Angewohnheiten und zum Beispiel ich denke, dass die schlechten Angewohnheiten sind nicht wissen, was du willst machen, wenn du studierst. Es ist besser, haben einige Ideen vor Beginnen und wir können etwas kleiner machen am Beginnen und dann etwas ein bisschen mehr schwierig, aber es ist wichtig, etwas jeden Tag machen
wie auch wenn wir machen etwas heute und dann morgen nichts und eine Woche ohne Praxis, es ist nicht sehr gut. Ich denke, das ist besser, wenn es ist jeden Tag. Und wir wissen, was wir werden gelernt oder werden lernen. Das ist alle für heute. Vielen Dank. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 14 e ieri abbiamo parlato di cattive abitudini e oggi ho consigli per fomentare buone abitudini. E per esempio, penso che quando non facciamo qualcosa ogni giorno, il progresso è piccolo e è miglior fare un po' ogni giorno e anche pensare un po' cosa vogliamo imparare per la prossima volta. Per esempio, posso leggere e per questo voglio incontrare un articolo e lo ho e io so che posso leggere questo la prossima volta. Ho una lista di parole, non so, 10-20 parole nuove che voglio imparare e dopo leggere parole, ascoltare, posso incontrare un audio e ho questi tre things ready per imparare e penso che questo è un buon consiglio. E questo è tutto, grazie. Всем привет. Сегодня 14-й день из челленджа. И завтра, no, нет, завтра, вчера мы говорили о плохих привычках. И сегодня у меня есть советы, чтобы делать хорошие или хорошие привычки. Например, вчера я сказал, что когда мы не делать ничего каждый день, это плохая идея. Думаю, что это лучше делать что-нибудь маленький каждый день. И также это лучше подумать о чем, что вы хотите изучать на следующем разе. Например, если я хочу читать что-нибудь, я могу искать, найти ссылку и
Потом это готовка. Например, я должен выучить 10 или 20 новые слова, и это готов. И также я могу найти аудио, чтобы слышать. И это может быть все готовле, когда я хочу, когда у меня есть 5 минут, я могу делать что-нибудь, если когда я подожду студента, так. И думаю, что это все на сегодня. Большое спасибо и пока.